Bonjour, c'est Pascal Treffainguy. Avant d'aller courir, je voulais vous laisser juste un petit message pour vous dire que cet après-midi, vous allez avoir une vidéo que, pour ma part, j'estime importante, puisqu'elle va en fait vous faire comprendre mieux la théorie de la conspiration, en fait, en tout cas, pourquoi il y a cette conjuration. Vous savez en effet qu'on a tendance à, maintenant vous le comprenez, avoir d'un côté la noblesse blanche qui est favorable à l'humanité, qui veut son bien-être, et de l'autre côté la noblesse noire. Donc d'un côté, vous avez la noblesse blanche qui joue son rôle de protection de l'humanité, qui construit des civilisations, etc. Et de l'autre côté, vous avez la noblesse noire qui joue une fonction de catabolisme, c'est-à-dire de destruction, et qui joue tout à fait sa mission cosmique. Alors l'enjeu, effectivement, c'est pas que la noblesse blanche ou la noblesse noire triomphe, ça correspond à des phases de l'humanité. Des personnes qui sont actuellement dans la noblesse noire pourraient être dans la noblesse blanche dans une autre situation, c'est auto-reverse. Quand on appartient à la noblesse, on peut passer d'un côté ou de l'autre à n'importe quel moment. Ce qui en fait est important, c'est de comprendre que l'enjeu, en fait, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire, tout comme il y a un clergé blanc qui propose des religions, des initiations spirituelles, il y a un clergé noir de sorciers avec de la sorcellerie, des crimes rituels, d'enfants notamment. Pareil chez la noblesse, il y a une noblesse blanche et une noblesse noire, mais c'est la même chose chez les producteurs. Donc il y a des personnes qui ont été capables de rester des artisans, de rester dans une structure traditionnelle et de ne pas porter atteinte à l'environnement. Puis il y a de l'autre côté les gens qui sont complètement rentrés dans la production industrielle, dans toutes ces grandes destructions et pollutions, et qui encourent le jugement. Et c'est la même chose au niveau des salariés. Donc vous avez des gens qui, en tant que salariés, sont restés des gens bienfaisants, qui essayent d'être au service des autres. On en trouve dans tous les secteurs d'activité de nos sociétés modernes. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui sont entièrement dédiés au mal, à la destruction. Ils ont chacun leur fonction. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que c'est comme dans le yin et le yang. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, il y avait très peu de mal parce qu'elles étaient orientées vers le bien. Nos sociétés actuelles, elles sont complètement orientées vers le mal, mais il y a quand même un peu de bien à l'intérieur, sans quoi elles seraient immédiatement détruites. C'est le principe d'équilibre des forces entre les ténèbres et la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on envoie tous les jours des vidéos de violences policières avec des policiers qui pètent les plombs, qui deviennent violents, qui tapent des citoyens innocents, particulièrement en banlieue. C'est tout à fait normal. Et en fait, plus on va aller vers le dénouement final, ou plus les gens vont révéler leur identité. Donc la direction de la police, on le sait, du ministère, etc., c'est des gens qui sont complètement corrompus, qui sont au service de la noblesse noire, de la couronne britannique. La République française, elle sert la couronne britannique, c'est son instrument de contrôle. Et le haut est complètement pourri, démaçonnisé, déjudaïsé. On est dans une falsification de la maçonnerie qui est transformée en instrument satanique et du judaïsme d'ailleurs, des gens complètement déjudaïsés qui font le contraire de la Torah, exactement le contraire. Intéressez-vous aux gens que vous accusez d'être juifs et vous verrez qu'ils sont exactement l'antithèse des juifs. C'est un fait que la plupart d'entre eux sont issus de la nation juive, mais ils l'ont quitté depuis longtemps puisqu'ils n'en respectent pas les règles, notamment les règles de moralité. Donc cette police, vous allez voir, elle va être de plus en plus violente. Elle va révéler le vrai visage des personnes qui la composent et qui sont en réalité des résidus psychiques. Des résidus humains, donc tous les dégénérés, les fils d'alcooliques, de prostituées, de bons à rien, de violents, de décérébrés, de déspiritualisés, de décatholicisés, de défrancisés, vous allez les trouver là, concentrés dans ces administrations, avec une augmentation de la violence qui va être de plus en plus forte.
et qui doit d'ailleurs normalement conduire à l'intervention de l'armée algérienne en France et un match retour de la guerre d'Algérie. Donc tous les massacres qui ont été commis par l'armée et la police française et qui sont restés impunis parce que ces maisons, elles sont toujours là, avec ce projet de grande guerre civile des Illuminati, eh bien, on va tout simplement amener les conditions pour que l'armée algérienne et la police algérienne entrent en France pour protéger les 6 millions, 7 millions de Maghrébins. Et on va avoir au début donc une ratonnade, comme celle qu'ils ont tenté de faire en Algérie, et de l'autre côté une contre-ratonnade, c'est-à-dire que le petit blanc haineux, Front National, au front bas, qui veut casser du bougnoul, xénophobe, etc., il va prendre une sacrée dérouillée, pas seulement lui, ses femmes, ses enfants. On va vers une grande extermination de toute la pourriture française qui s'est principalement concentrée dans ces administrations. Alors ça ne veut pas dire que tous les policiers sont mauvais, au contraire, il y a des gens qui sont honorables, qui se retrouvent coincés là parce qu'ils n'avaient pas d'autre boulot, mais en règle générale, ce qui doit être détruit, c'est ces maisons-là, ce qu'elles représentent, et la République française en tant qu'instrument. Donc cette grande guerre civile, même si elle va être terrible pour nous tous, elle est là en fait pour jouer son rôle cosmique. Si vous avez des cafards dans la cuisine, c'est que vous avez laissé traîner d'huile. Si vous rangez bien votre cuisine, elle est lavée, il n'y a pas de raison que vous ayez des cafards. Donc actuellement, toutes les institutions de la sédentarité française, elles sont occupées par des cafards. Et ce qui se met en place maintenant avec l'aide de la noblesse noire, c'est donc un grand nettoyage. Il y a un grand nettoyage général qui va se mettre en place. Alors il est douloureux parce qu'on est tous sur le terrain et qu'on va vivre ce nettoyage, mais il est salutaire parce que toutes les institutions de la République, elles n'ont plus de raison d'être. Elles vont être balayées, tout comme la couronne britannique et le nouvel ordre mondial. Et tous les individus qui ont collaboré par faiblesse, par cupidité, par aveuglement, vont de toute façon être exterminés de la même façon. Donc on va vers un nettoyage général et c'est ainsi. Mon message aujourd'hui, en fait, c'est pour vous expliquer qu'il faut être confiant, on est dans un processus, on est dans un même corps social, et ce corps social, il doit être nettoyé. Il doit être nettoyé des 30 à 35 millions de Français qui sont complètement consacrés au gouvernement mondial, qui sont très mal orientés, qui ont pullulé en tant que serviteurs de la noblesse noire, et on arrive maintenant à la fin du règne de la noblesse noire, il n'y en a plus que pour quelques années, et donc c'est pas étonnant que ces personnes-là, elles révèlent leur véritable visage. Des Agnès Buzyn, par exemple, lobbyiste auprès de l'Union européenne, qui a été ministre de la Santé, qui avait tout en main pour bien préparer, au cas où il y aurait véritablement une épidémie, elle avait tout en main pour pouvoir le préparer. À moindre coût, elle a fait exactement le contraire. Elle était là pour servir les intérêts du lobby de Big Pharma et de son programme de dépeuplement, de vaccination, etc. Donc, voilà. Elle travaille pour la noblesse noire et elle amène la destruction des Français. En même temps, c'est bien cette destruction des Français, c'est bien cette épidémie de coronavirus, parce que d'un côté, vous avez les gens qui font confiance à Dieu, à leur intuition, qui sont croyants, qui sont orientés vers la nature et vers la noblesse blanche. La religion pure, la spiritualité, la noblesse blanche, les artisans, d'être au service des autres. Alors ces gens-là, ils se tournent vers les médecines douces, etc. Et ils passent à travers le coronavirus. Et de l'autre côté, vous avez toutes les personnes qui restent attachées aux structures anciennes, c'est-à-dire ce que va dire cette église évangéliste qui a contaminé tout le monde, comme par hasard. C'était évident que ça allait passer par des évangélistes. Vous avez de nouveau une démonstration de ce que je vous disais sur la pernicité de ces églises, leur rôle d'intoxication des consciences. On a même là un rôle d'intoxication, d'atteinte à la santé publique volontaire, puisque le pasteur dit lui-même qu'il a respecté aucune des règles sanitaires élémentaires de lavage des mains, etc. Donc ce sont des criminels qui devraient être jugés normalement. Alors ces excuses, typiquement Jésus, pardonne-moi, etc. Ouais. C'est pas vrai, Jésus, comme il va t'occuper de toi. Il va te nettoyer la bouche avec du savon. Et puis d'autre part, vous avez des gens qui vont faire complètement confiance à la police, qui se laissent traumatiser, aux autorités, à BFM, aux médias, etc. Puis d'autres personnes qui vont faire confiance, les mêmes qui vont faire confiance à l'industrie des médicaments, qui vont se faire vacciner, etc., qui se retrouvent aux urgences, etc., et qui perdent la vie. Parce qu'évidemment, le coronavirus, c'est une grippe et on peut le soigner avec des méthodes tout à fait traditionnelles. Ça a très bien fonctionné en Chine, ça fonctionne ailleurs. Hier encore, la vidéo du Dr Cheng où il expliquait un cas clinique sur YouTube a striké. Donc je vais vous mettre sa vidéo sur l'autre chaîne, sur Rio Télévision, parce que le Dr Cheng nous explique des tas de cas cliniques, notamment de personnes âgées qui ont été soignées rien qu'avec de la vitamine C et même pas en injection.
Donc voilà, on a maintenant une démonstration par les Chinois de leur savoir-faire en matière de médecine traditionnelle. Hein. Ils refusent la médecine chimique occidentale. Et puis d'autre part, vous avez des gens qui vont être complètement serviles, complètement au service du système. Donc il y a déjà des policiers qui ne contrôlent plus, on doit les féliciter. Lorsqu'une loi est inique, eh ben, il faut pas l'appliquer. Cette loi, elle est un contresens. Elle met les policiers elle va faire mourir les policiers. Elle les pousse à contaminer la population et c'est une petite stratégie maintenant qui arrive au bout du rouleau. Alors, il y a 200 ans, quand on tenait mes propos, ou il y a 100 ans, ou il y a encore même 10 ans, ben, on passait pour un dingue, un conservateur, un réactionnaire. Sauf que maintenant, on va voir exactement ce que nous propose la noblesse noire depuis le début. Hein. Au début, c'est comme l'or de Faust, hein, elle vous a séduite, elle vous a charmé, avec la société de consommation, avec liberté, égalité, fraternité, voter, et toutes les imbécilités qu'on vous a mis dans la tête, auxquelles vous avez cru, l'industrie du médicament, la chimie, toute cette propagande. Maintenant, ben, c'est le grand dévoilement, c'est la révélation, vous allez voir à qui vous avez affaire, voilà. Donc surtout cette vidéo, elle insiste pour vous dire ne soyez pas dans la dualité. Vous n'avez pas à haïr la noblesse noire et aimer la noblesse blanche. Chacune fait son job. Protégez-vous de la noblesse. Si vous voulez construire, allez avec la noblesse blanche. Si vous voulez être détruire, allez avec la noblesse noire. Et c'est ce que la plupart des dégénérés qui se retrouvent au service de la noblesse noire, on sait d'où ils viennent et on sait ce qu'ils font, hein, et ils vont être de plus en plus démasqués. Donc c'est très bien. C'est ça l'apocalypse, hein, c'est le jugement de l'humanité, et de haut en bas. Tout va être sorti maintenant et dévoilé, c'est très bien. On va enfin pouvoir passer à autre chose. Alors à la suite, vous trouverez une vidéo du Dr Cheng. Alors je l'ai contacté, je lui ai demandé l'autorisation, c'est OK. Elle est en anglais, j'ai pas eu le temps de la traduire, mais la plupart d'entre nous, nous parlons anglais hein, couramment. Donc s'il y a des personnes qui veulent faire la traduction en français dessous, c'est possible sur YouTube. Tout simplement, hier, il a mis une vidéo en ligne avec plusieurs cas cliniques de personnes âgées qu'il a traité donc avec de la vitamine C et qu'il a sauvé du coronavirus. Et sa vidéo a été, il avait quand même passé 2 heures à préparer sa vidéo, à expliquer les cas cliniques. Il y avait 5 cas cliniques qu'il expliquait, et notamment des cas de personnes âgées dont il a sauvé la vie, et rien qu'avec de la vitamine C. Hein. Donc sa vidéo a été strikée par YouTube à la demande de Big Pharma. Donc voilà, voilà. Donc je la remets à la suite. Je remets sa vidéo d'hier à la suite, pas celle qui a été strikée, mais où il explique que sa vidéo a été strikée, il reprend la plupart des arguments. Il se peut que cette vidéo ait de nouveau été strikée aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'enjeu, il est énorme pour Big Pharma. Hein. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'argent public qui vont être utilisés pour vous vacciner et pour enrichir les caisses de Big Pharma. Maintenant que je pense que vous avez un petit peu compris ce dont il s'agit, puisque c'est un 11 septembre à la version contre la Chine, mais avec la même volonté d'asservir les populations occidentales, eh bien tout simplement, je vais pouvoir vous mettre en ligne un travail qu'on a préparé depuis longtemps sur Donald Trump, QAnon, etc. Et vous allez comprendre la mascarade qui se passe aux États-Unis avec cette histoire de Donald Trump, le faux résistant, élu par les conspirationnistes, le rôle de Alexis Cossette-Trudeau de Radio Québec, et en fait toute cette manipulation des patriotes qui est en train de se mettre en place dans le continent américain, c'est la même chose au Brésil, et comment tout ça en fait c'est une façon de vous bananer avec des fake news comme l'arrestation du pape, les mandats d'arrêt, etc. En réalité, ce qui est en train de se mettre en place, c'est l'arrestation de tous les résistants au nouvel ordre mondial, et ça sera fait par l'administration Trump. Comme quoi, vous êtes vraiment très cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons, plutôt. Allez, ciao. Hello, this is Dr. Richard Cheng from Shanghai, China, updating you on the COVID-19 pandemic outbreak. I have a story to tell you. Yesterday, I spent almost 1 hour talking to a patient in Ground Zero in Wuhan. Her mother is a 70-year-old lady with many chronic diseases, including type 2 diabetes, coronary artery disease, with a stent placed, and also several other chronic diseases. So overall, she's in poor health. This poor lady started feeling like flu-like symptoms around January 20th, a couple of days before the Chinese New Year. And she started coming down with a low-grade fever, around 38 degrees
Celsius, which is very low, mild. And so the whole family started taking vitamin C tablets. The lady I talked to, New, she is interested in nutrition, and she's been reading up on nutrition, vitamin C, so she believes in vitamin C. And she bought some vitamin C tablets, and she also advised the whole family. It's a family of 6, not living together. Basically, she and her kid, I think a daughter, and her parents, and her brother and brother-in-law, 6 of them. And they don't live together, but they get together quite often on a regular basis. And so around January 20th-ish, her mother got sick. And so whole family started taking vitamin C. And around that time, the family members didn't wear a mask. So in theory, they were exposed to this coronavirus infection. Anyway, so the mother was staying home and didn't go to hospital for about 9 or 10 days, and she was fine. She didn't show much of a symptom except a low-grade fever. She was taking vitamin C every day, and her daughter New was taking around 20 grams vitamin C a day, and the other family members something like close to it. And her mother didn't really believe her, so she was reluctantly taking half or maybe less than half of what she was advising. So anyway, her condition didn't really get worse, but the mother wanted to have it checked out. So she went to the hospital around the end of January, 29th or 30th. And well, there she received the official diagnosis. She got the coronavirus infection. So she was hospitalized. And she stayed in the regular ward for about 10 days. And then over the course, she gradually deteriorated. Eventually, she was admitted to the ICU on February 10th. That's about 22 days ago. And eventually, she, like I said, got worse and worse and went on the ECMO, which is the extracorporeal membrane oxygen exchange. Basically, like, forced extracorporeal lung, right? Iron lung. And New insisted on the attending physician to start IV vitamin C, because about this time, the first official IV vitamin C trial was announced. And so she took the news report to the attending hospital, physician of the hospital, and insisted, please try this on my mother. And the attending doctor agreed, but reluctantly, and she was receiving about 10 grams a day in that neighborhood. And so the patient actually was stable, and she was in the hospital for about 2 weeks, a little over 2 weeks, and was discharged from ICU to a regular ward. So she was improving, although not completely out of the woods yet. She's still in the hospital, but she is not in ICU. And during this period of time, particularly during the ICU period of time, she was on IVC. Remember, this is a senior lady of 71 years old with serious chronic diseases, including diabetes and heart disease. On top of that, she got a severe lung disease, and you would imagine this mortality is very high. In Wuhan, those people with this coronavirus infection, the average mortality rate, death rate, is about 5%-ish. And among those, I didn't see the numbers, but among those older senior people, the mortality is way higher. But she survived so far. Good luck to her, and bless her. Hopefully, she can recover fully. The family is expecting her to be discharged home pretty soon when her DNA or the nucleic acid result turned negative. Also, to the story is that 5 members of the family, none of them got infected, including the 3 caretakers, basically New and her brother and a sister-in-law. 3 of them. They went to these 3 people went to the hospital, taking turn to take care of the sick person, the sick mother.
And they were only wearing a regular mask, a layer of single layer of gloves, and didn't have the heavy protective clothing like the other healthcare providers. And they didn't get sick, none of them. And also, the father and the younger kid, less than 10 years old, they were exposed to the condition because when the mother was sick, and nobody was, taking any preventive measure, but none of them were sick, and they all have been on vitamin C. And Nuni has been on it for 20 grams a day. And she really believed in it. And I believe, although this is only a case report, it again adds in the context of the historical records, which is mountain high, and decades of clinical cases, clinical trials research, which shows we got enough evidence to show that vitamin C is able to kill. Vitamin C can kill virus in the body. Why? Primarily through vitamin C's ability to produce hydrogen peroxide. We all know hydrogen peroxide is a powerful germ killer. It kills bacteria, it kills virus. Okay, and so when the dose is high enough, it can kill virus. Or of course, for the coronavirus infection, on top of this virus killing ability, vitamin C early, like in this case, starting from the beginning, she was on vitamin C. Early and sufficient amount of vitamin C not only acts as a viral killing drug, it also is a powerful antioxidant. Why is that important? It's because we all know that the coronavirus infection kills people primarily through the infection or inflammation to the lungs, causing a condition called ARDS, or acute lung injury, ALI, and ARDS. ARDS simply means acute respiratory distress syndrome, unable to breathe. Okay, this is due to the very violent inflammation in the lungs, and due to increased inflammation. And vitamin C, and in addition to other antioxidants, self-defense, is able to neutralize these free radicals, these oxidants, and therefore prevent or repair, prevent further damage and repair the existing damage. And that's how vitamin C works, and on top of the other mechanisms, which we're not going to talk in detail. Therefore, from this story, I think there are three take-home messages. Number one is that this is a case report, but again, it goes in agreement with the existing evidence that vitamin C, early and sufficient dose of vitamin C, oral and intravenously, can help a patient to cope with severe viral infection. That's first message. The second is that vitamin C in this case probably helped the family members, 5 of them, from getting the viral infection. None of them, the 5, got the infection. And the third is that a clinical trial is a strong and powerful message, which makes other doctors feel emboldened. They feel more brave to try this thing because other people are doing the same. So it is all important for us to disseminate the message to other people in this critical time of in history, that vitamin C is very safe. Again, NIH has official documents showing that the vitamin C at high doses, how high? 100 grams, 90 grams, basically up to 1 to 1.5 grams per kilogram of body weight. So for somebody who is 120 pounds, 150 pounds, 160 kilogram, which is 140 pounds, that's like Chinese size, a person, which is about 90 grams. For an American, 200 pounds, that's even higher. Okay, it's very safe to use even at a dose of higher than 100 grams of vitamin C. And that's usually for the cancer treatment. But for viral infection, usually we don't have to go that far.
Okay, 50 grams-ish, 60, 30, in that range, that's usually good enough, of course, individualized. So vitamin C is very safe, and it doesn't do significant side effects to you, and also it can kill virus, it can protect you from further damage, it can help you to repair the existing damage. Vitamin C actually has a lot of other benefits for chronic disease, which actually that's why I'm very interested, because I'm not a acute disease guy. I'm more interested in chronic disease management in diabetes, hyperlipidemia, the metabolic syndrome, and the coronary artery disease. As you can see, I'm getting old. I have some of these graying hair on my sides. So I'm more interested in how we can manage and slow down and treat and prevent the chronic diseases. But vitamin C also has a very powerful effects in acute disease like what we have right now. Okay, and that's what I want to tell you. So basically, again, vitamin C is able to kill virus. Vitamin C can help to can help us to deal with acute respiratory syndrome like the one we have, and also a positive message like this we need to tell people and use it, because there's really not much, there's a whole lot to gain, not much to lose. All right, okay, thank you very much, until next time. Oh, by the way, before I go off, and also this message is getting across the board to a lot of people, and we know in China many doctors are going to Wuhan to help. For example, I'm in Shanghai, and a lot of the doctors are really kudos to them, and they are very brave. Okay, they are going to Wuhan to help, because these people go there working very hard. Okay, in the danger zone, in the hot zone, and well, the good news, encouraging to me, is many of them, the ones I know, they pack vitamin C in their suitcase. They pack a lot of them. Okay, you know what they pack? They pack those diapers, they pack vitamin C and these things. And recently, I know one of my the sister of one of my friends, and she is going to Wuhan very soon. So I shipped her. I helped her a little bit of what I can. I shipped her some vitamin C to her so that she can help her. That vitamin C can help her. And I'm fully confident that vitamin C is powerful, is great, and this time around, more and more people will know about vitamin C. So let's act right now. Let's not to wait until that magic vaccine and antiviral drug comes around. Okay, before that, all we have to do is the standard support care and also vitamin C. All right, go vitamin C. Yeah.